you want to know more about our policies and agenda, and also see me on the campaign trail. Man ajiyam se kama ñu pour wax politique United Democratic Party di leen won ne so leen ci bëgg xam dara ala ba bu jot ñaari waxto génn wal. Do you want to know more about the UDP, our plans, policies and agendas, and also see me on the campaign trail? Join us on our program UDP on the Trail every Wednesday at 2:30 p.m. only on Kirfat. Ale fonsaje de ale fonsaje ale fonsaje de men ka diamale ten Ousainou Dabo wolom famati Gambian kol Ousainou Dabo aniole la ayta president pour Gambia e free me Ousainou Dabo julale ma ale fonsaje Ousainou Dabo le selote bi ndelbe wala doko wala pour kala doko timmandi loka malla maje I am lawyer Ousainou Dabo. Good afternoon. Welcome to your weekly UDP sponsored program here on Kerfatu. It is UDP on the Trail. With me this afternoon is Zainab Diab, and of course, Madlamin Sawo. Good afternoon, Auntie. Good afternoon, Fadera. Thank you very much. I am pleased to be here representing my party, the United Democratic Party. And I am also pleased to be with you, the youths of our party, who we have great trust and confidence in. And I'm sure that you will do a great job today, this afternoon. Good afternoon, everyone. Thank you. Auntie ML. Good afternoon. Thank you so much, Fadera. It's indeed a pleasure to be part of this discussion today to discuss about the policies and programs of the United Democratic Party in relation to youth and women empowerment. I'm very pleased to be part of the panelists, and then to the viewership, do have a successful show ahead. Thank you so much. Yeah, thank you very much. And the theme for today's discussion will focus on youth and women empowerment. I will start with Auntie Zainab. Auntie, what inspired you to join United Democratic Party? That's a good question. But as I said, we will switch over to the local language. Exactly. Because we are not only speaking to the educated people. Right now, we are focused on talking to the masses on the ground. We will speak Wolof. Dinañ laka sose. Thank you. Lolen buga rek ñu laka ko. Because faral di ñëw di def programme ci anglais ci English all the time. Te suñ nit ñi nga xam ne ñooñu lañ buga waxal. There are youths who are not educated. I, as a woman, we are talking about women empowerment. Our market women, they are not educated. So trying to reach out to those people, dinañ faral di wax niñ mi ne di wax English. I'm sure dina just duga ci biir English. But then I would like to niñ ko waxee pour tey programme bi dinañ wax more in the local language. Soose wala Wolof boo leen si bugga rek baax na. Léegi Fadera lim ma laaj mooy lan moo ma inspire pour ma dugga ci biir UDP. This has been lii yàgg na trop bi ma nekkee UDP du tey. Time Yaya Jammeh kenn ñeme ñu te génn si biti wax ne maa ngi parti UDP or any other political party for that matter. Because otherwise yaa ngi woori NIA ñu ngi ñëw ci yow ñu ngi def nii ñu ngi laa harass. But bi time boobu passé rek man maa ngi vote UDP all the time. Why after loolu when everybody come out openly bi ñëpp mu ne ñëw dugga UDP ma wone ne man UDP laa nekka waaye duma dee génn di ko wax si biti because I am not a public person. Nekkuma nit koo xam ne dama dee génn ci biti di wone suma boppa waaye dama yàgga di seet suñ parti leader bi nga xam ne mooy Ousainou Dabo dafa nekk koo xam ne yàgga na si parti bi mu ko commencé ben tey ma gis sacrifice yi mu def sacrifice yi ñoo wax yëpp dafa commencé ci Ousainou Dabo ci boppam
ci man mu nekk waajoo xam ne ku dëgër la soo ko xoolee nii rek da ngay foog ne kii dëgërut waaye doo ko underestimate mukk te dafa nekk koo xam ne tam dafa xombul ma gis ko tamit ne nit koo xam ne la he's a xaw ma boobu naka laa koy waxee si olof he's a father figure buntaam yi ñu ngi toujours open man dama dee dem ci moom saay bu ma neexee dinaa dem ci moom ma waxtaan ak moom su ma amee suma own personal problème sax dinaa ko waxtaan ak moom te dina ma ko toppatooyal so ma xam ne kii ku mun a téye njaboot la ragalut njaboot soo gisee tey mu mun a boot waaye UDP yëpp ak lii dox yëpp because dafa mun a boot njaboot so loolu gën maa encourage man dama dee always nekk ci gannaaw because du ma dee bugg a feeñ waaye moom mooy koo xam ne dafa jël jigéen yi mu indi leen mu dugal leen ba pare mu encourage leen pour ngeen vocal pour ngeen indi seen ideas yi ngeen wax ko. kon dafa mel ni inspiration si pa bi la jógee. man personally man Zainab Diab suma inspiration pour ma li ma gën a encourage pour ma dugga ci biir ba tey fi ma toll nii pour ma ñemee ñëw taxaw fii sax di wax wala ngeen maa gis si biti sax ñu naan Zainab ñuy ko ràññee ne UDP la ci pa bi la jóge si oncle Ousseynou Dabo si moom la jóge te ku toppa si gannaawam rek doo ko rëccu mukk moom moo ma gën a inspire pour ma dugga pour ma feeñ nii ci biir UDP not just as a doing my civic duty di vote for a political party pour ma feeñ si ni Ousseynou Dabo moo tax. jërëjëf comme bi mooy fo ñaame bi programme o de atebe tarla nin kansabal la mbe diam la nin tubab kan la le mbe diam la mandika kan la mbe diam la nin surwa kan fanana ko anti ya fo ñaame ngala diamo kono ate Musa Fala inspiration o abota ba Ousseynou fo wala bala Musa fo party leader wala te inspire pour katara United Democratic Party mina ML fanana ML ngalon ko itelem United Democratic Party la student wing la secretary isa fo no dunta United Democratic Party ani inspiration o bota mun tole barka bage Fadera nde naturally political kono active ta jail but initially abe nyaming in such a way that coming nga party yo sotole no ngamin sympathize and kabring starting wo keta UDP la di bawo ndela alfa alfa kabona mbama kata fon fala karola mbarina karola wolbe nte wolbe la UDP support la so but then kabring bita ramudo UDP sympathize la dal but for birin nata University of the Gambia kabring nga start then nka funyo do nata kan ka aning idea I mean itanina walang ko why not nga students wing chapter soto in all various tertiary institutions. So janembe decision o nyin tala wholeheartedly in tada len sida ngamira bawonte meda political party study kan Gambia jan ka jibe la principle ke understand mune atin nay lota party jumale Gambia soto ngani yoto party jumale la faka Gambia bondi ku kono mi yalon kono dol be mal la fala no min kere ya jamela watoti. So nataje ko the only party viable option for me at the time and the viable choice, let me put choice there, wokata UDP lati dal. So na active politics start wala nyama wala natan dunta UDP kono. So ka start covering students in chapter law University of the Gambia bring a start diamo siadale chocho siadale. But ngamin for namoli ko you know it's normal because whenever people are not new to new ideas, you know, they ridicule it. So abenyameng you know ite mari ila conviction o nyanta kakamente wala ko idea nyi ka push mol min yanon koy mang idea nyi understand you come down to their level idea nyi explain ye pour ya understand so wala keta student min na formation ot so the United Democratic Party comme parti yo mimati parti la mi yanon ko ni na funding kel la empowerment la yow sula bakel italo na foni duntaje mol min yanon koy ka foko UDP bange funding ka political party kuma ken sa wala wolde wala ma UDP long olmu mollete min yalan ko be sirim banta e ma UDP la intra party politics ma understand banni na day dunta UDP kono wota mo le fon kalon ko fondinkel UDP ye suulo minke fondinkel la ni ya jibe baga wado li ka ko hani bari mo suulo ke Usain Dabo fon la so only ni dunta jele balon so fondinkel min yalan ko be out there you know e ma decide follow e be tala party jumalto mbe min folé wala ko the right political party as of now United Democratic Party because it's the only party me yalongo ala youth composition itself ni ajibe wala si yada party to put all their categories together. Well, yo min fo bereada because ni ajibe fan e example ota janna mfele ning anniversary bi mingeta Zainab ti ate mu executive member ti bari te mu United Democratic Party la student wing na secretary
most often in the regional level and in constituency level, position table J. You know, ye example otanta fanana. Come where youth empowerment o nyina yitandi. You know, morning executive besiring, you know, executive damma besiring, in youth soul besiring. Me along with one position of phone hold. Where yitandi la come sa in United Democratic Party there is conducive environment for every youth. Obviously. Okay, auntie, ñu ñëw si yow. Naka ngay gisee jigéeni CUDP, especially when it comes to decision making in the executive. jërëjëf Lamin balaa ma tontu sa question boobu rek ma delluwaat tuuti ci li Sawo tamit doon wax I mean youth si biir UDP kii ni mu ko waxee su fekkee nit ñi dañoo am concept bi pour wax ne UDP is not a youth orientated party boobu moom amut doo ko xam ba nga dugg ci biir foofu and even then sax soo ko waxee sax yow si sa bopp di nga xam ne du dëgg because even from the outside you will see our youths how strong they are like you your own self yow Lamin Fadera we have you there we have Sawo there ñu ngi am ñoomin maasi ñoom Kémo Bojang I mean you are all very articulated young men ñi ngeen xam ne olu nañ leen ne foo leen taxaw pour represent parti bi rek ñun dinañ kontaan te da ngeen dee def loolu a small example on time of voter registration bi yes youth si the structure of the youths yéen ci seen boppa lañ jël ngeen def leen ay monitoring teams voter registration bi te da ngeen ko liggéey ba ñun ci suñ boppa ñun dañ kontaan ñu proud of yéen te xam nañ ne da ngeen def seen liggéey benn mut sek kon wee da nga nekk executive oo nekkuloo ci executive bi yow ci sa boppa yow xam nga ne UDP fonka na la jox na la doole wan na la liggéey bi li nga te yow ci sa boppa xam nga ne def motivé na la pour nga def ko ci sa kéemtulaay kàttan kon loolu bëgg naa koo yokk ci lii nga xam ne loolu la Sawo wax. balaa ngaa ñëw si women empowerment bi man xam naa ne suma parti UD United Democratic Party jonen ma baat because si fundraising bi yow yaa nekk fundraising secretary bi. si fundraising bi man ak ML ñoo nekk MCC stadium bi. you know so it was one of the the biggest political show. And, you know, we were given the voice to serve as MC. So youth empowerment is definitely a thing of priority in United Democratic Party. Indeed. Coming back to women empowerment, I mean, lii dafa nekk loo xam ne repeat nañ ko ba soona ñëpp gis nañ ko UDP dañ fonka jigéen in the African society dañ dee faral di jiital góor daal waaye there are a lot of strong women in the African societies boo xam ne góor yi sax soo ko seetloo li dee xaw a hindal jigéen tuuti rek mooy a lot of men tamit yu bu ma wax ne óoluwuñ seen booba because kon dinañ ma mere but a lot of women góor dañ get intimidated by strong-willed women gis nga waaye loolu amul ci biir UDP niñ ko dee waxee soo gisee suñ deputy party leader jigéen la Aji Yam Seka kenn du la wax ne Aji Yam Seka ñëpp xam nañ how strong she is suñ national president right now Aji Yamu Ndaw Jëy Yaabo di late uncle Lamu Dambing Diba God rest his soul moom moo nekkoon suñ national president yàlla yóbbu ko yàlla na ko xaree àjjana Aji Yamu Ndaw Yaabo ñëw olu na boppam xam na ne mun na liggéey bi te def ko def to the fullest te yéen ñëpp yéen a ngi koo gis right now mu nekk national president fu góor yi jiitu rek mu jiituwaat seen kanam. That was a no-go area for jigéen. Indeed. Gis nga so we have other women there ñu am like Rohey Malick Lowe suñ meeyo Banjul bi the first parti pour taxawal meeyo mu électé te gis ngeen Rohey Malick Lowe li moo liggéey te Rohey Malick Lowe ko xool di nga xam ne she is a very strong and capable woman niñ ko dee waxee si olof di ngeen xam ne du ñeexi ñebe she is not taking anything lying down te ñun dañoo jox suñ la empower dañ laa jox a free hand pour nga doxal ni nga war a doxalee duñ la wax ne nga def li nga def ci party politics political lines ñu jógee foofu gis nañ Massi Oli Diba Wade yi nga xam ne ñoom ñëw nañ ees ci parti bi su fekkee ne Massi ñoom Oli Diba Wade ñi nga xam ne ñooñu démba lañ ñëw
jógee am seen international jobs yi nekk worldwide di def li nga xam ne loolu la ñoo liggéey ñu ñëw decide ne dañ war a dugg ci biir politics pour contribute ci seen betterment of their country gis nañ political party yi yëpp I am very sure ne before mu dugg ci any party check na parti bu nekk seet na ko ban moo ko ci doy mooy UDP because gis na ne UDP they have the best structures UDP they have all kinds of tribes in UDP regardless of liñ dee wax ne UDP is a Mandinka party it is not so I'm sure ne take na that into consideration seet na fan la jigéen toolu ci biir parti UDP seet na fan la youth si toolu ci biir parti UDP war na mën a study na ko seet na boppi parti bi mag yi nga xam ne ñoom ñoo fa taxaw parti leader bi seet na ko seet na ñi si tegu ak suñ mag yi nekk ci biir parti bi yëpp gis na ñeneen ñi tamit am na ñeneen mag yi fi nekk di nga gis maa si ñoom doy yi maa si ñoom PPP yi suñu elderly political people yi ñoo fa nekk since time immemorial waaye bii moo ko ñor soo ko laajee dina la wax reason am lu tax ñu am people like Yakumba Jaite a very very young and excuse me a very young and dynamic lady ñu dugal ko ci biir parliament Baro nominate ko mu dugal ko ci biir parliament and you see the job that Yakumba is doing there it's not like dafa dee ñëw party leader wala anybody in the party di ko dictal ne ko soo demee parliament wax fa lii def fa lii mu ngee def liggéeyam ni mu waree ñu jóge solo because of her political affiliation ñu bugg ko Baro bugg ko victimize mu yóbbu ko court nekk na landmark history loolu nekk na history ba mu gagné case boobu mu ngi nii delluwaat ci biir National Assembly bi di toppatoo liggéeyam nu mu waree te loolu moo war a am UDP loolu la ñu recognize xam ne nit ki su nekkee ci sa parti nga dugal ko ci place bul interfere ak liggéeyam as long as mu ngi def liggéey bu baax because nekk na UDP ñaawo ñaa ñëpp la fa nekkal waaye mu ngi def liggéeyam si biir foofu ëllëg si biir su def amee dara ñëppay bokk bànneex bi loolu mooy liggéeyi UDP pour ñu indi ku nekkam empower la nga liggéey nga serve the whole nation not just one party ma xool suma bopp man itamit man nekkuma public nit soo gisee nit ñi xam ma si biir UDP tey man ci UDP ci seen bopp ñoo ma forcé di ma dugal ne ma dangaa wax di nga def nii culture boobu noonu nekk ci biir UDP nga xam ne ñun ñëpp dañ dee include yeen boys yi man my phones are always open because lii lañ jànga ci suñ gaay yi nekk ci biir UDP we are a very accommodating party boo xam ne dañoo encourage ku nekk pour nga use sa potential to the fullest ñu jox la opportunity bi tamit pour yow ci sa boppa nga develop sa boppa nga gis ne lii laa mun te di nga ko def and you feel free to do it soo waxee fundraising committee bi ñun ñëpp a ko bokk non bien que man dama nekk chairperson bi xeet ko waaye man ñëpp laa si boole yéen youth si dama leen ne kaay leen ngeen jàppale ma ku nekk nga jox ko and then nga bàyyi ko délégué ko rek mu dem def loolu lañ war a xam suma boy bi fulus foog ma tudda ko Aboubacar fulus ma ko tuddut rek xam naa ne dina ma mere tey parce que dama ko dee santa liggéey ba mu toskare so UDP moo nekk parti bu mel noonu man xam naa ne jigéen yi UDP fi mu leen teg amul benn parti bu leen teg foofu parce que parti yu bari soo leen seetloo mais bi duñ ko wax waaye ñun xam nañ ne ñoom parti yooyu noonu ñun liñ def UDP ak fiñ jiitalee jigéen yi ñoom duñ ko def dañ ko dee wax rek ni ci ngelaw rek for show waaye boo duggee si UDP ba nga nekk jigéen di nga xam te nit ñi ci biti yëpp dinañ gis nañ naka la suñ jigéen yi ñun ñëpp dañ vocal and there's very strong women in UDP te dañ la dee bàyyi nga jox sa boppa di full xaw ma sax naka laa ko war a waxee nekkut ne da ngaa dem foofu nga toog nga ne maa ngi ci biir executive bi wala maa ngi ci biir parti bi man duñ dee jël décision du fa dee dox boo xam ne jigéen yi bokkuñ fa jigéen yi dañ si nekk tuddi fules te ñoo fi gën a mun a wax ne déedéet lii du am nii la moo demee te dañoo def loolu UDP du ne sax benn nit rek mooy dogal lu fa am dafa war a nekk a unanimous decision ñëpp dañu say bokk ñëpp am gis ngeen suñu xale yu jigéen yi ci coming back to the youth you see our Tambedus they are women our Tambedu a young and dynamic girl also laa ko mun a ooye parce que man ci man ñoo ñëpp ay youths lañ gis nga leen right now ñoom our Tambedu ñu ngi dem pa bi def laa délégué du leen wax ne dem leen si suñu yeneen conférence yi nga xam ne daf leen di délégué ñuy dugg ci biir yooyu te dañoo dem ñu deliver tey ñu ngi nii ñoom ñëpp ñu ngi on the ground ñoom ñëpp ñu ngi si too bi and they are doing very well so being jigéen and youths
UDP is the best party that you can be. boobu leer na jërëjëf anti ML ñu ñëw si we come to the youths, generally speaking, youth show very little interest in politics of this country. What is responsible for this, and how does the UDP seek to affect a paradigm shift, from this challenge? Fadera, even conventional politics, fails to attract young people into politics. In particular, in the African continent, it's very sad because the young people has lost confidence in their governments and the governance system. So, which Gambia is not an exception of. So, the reason why, in particular, the Gambian youth have not been showing interest into the politics of the Gambia is because the government has failed them woefully. All the governments, from the First Republic, the Second, to the Second Republic, and then to this borough administration. The dreams that the young people have, has not been fulfilled. So that is one of the reasons. Secondly, also, is the reason of politicians who are into politics just for selfish interest. You come and talk to the young people, try to brainwash their mindsets just to get their votes. And then at the end of the day, you are voted into office, you don't do anything for them. We have seen even in this government, there is no package of intervention, youth, policy that seeks to give the young people a new lease of life. So that is the reason why the young people have lost confidence to participate into the politics of the Gambia. So now what is needed now is a paradigm shift, as you put it. Okay? Now that paradigm shift can only be affected under a UDP government. Because the United Democratic Party, this is not a propaganda statement anyway, the United Democratic Party is the only political party that has a silver bullet to all the problems the young people are facing in this country. Okay? So we are telling to the young people, give your vote to the United Democratic Party. And solely, we would ensure that we have a government, a central government that will work collectively with the private sector to create jobs, skills and trainings to the young people, but also to give materials, both human and both human resources and the material resources to train us, to train young people to get the required skills to become transformative young citizens in the country. So that we will have a kind of country whereby the young people in the entrepreneurship level will be able to create their own business with the support of the government, be able to produce locally made goods, so that Gambia will be able to be positioned to become one of those countries that will be able to export goods into the rest of the other countries. We will be able to produce goods that will become global consumable goods, just like the way Japan has Toyota, Nissan, just like the way South Korea has LG and Samsung Electronics. So we want to position the Gambia in that regard. So it is only a UDP government that can effect that. And then also part of our policies to make sure that the young people get attracted into the politics of this country is to create that youth development fund for the young people. Now, a youth development fund for the young people will enable those people, prospective entrepreneurs, to be able to tap into that fund, be given the capital incentive to start their business and become, transformative, agents of the society, rather than being called by a central government to go and become, be used as a tool, of political interest. Yeah. So a UDP government will not be like that kind of government. And then thirdly, also, we have it in our policies to ensure that we establish 10 specialized skill centers, and in order to enhance special skills skill zones. You understand? So these are part and parcel of the UDP policies and programs. And solely, I'm telling you solely, it's only the United Democratic Party that can effect this kind of change within the youth fold. So the responsibility now lies among the young people. Now, we may have some political parties that may say that we epitomize the interests of the young people, but I'm telling you, those are political statements. They have nothing in store for the young people. The United Democratic Party has enough in package to intervene and address the many problems that the young people are faced with. The Gambian youth today need not to even travel to Europe. Gambia has all it takes to enhance the lives of the young people here. It is very sad. How many young people are dying in the Mediterranean Sea? It's because their government failed them. Deliberately. They failed them. So we are saying that as a political party, when we come to power, we would ensure that we create that enabling environment
for the young people to thrive and triumph in the country. Give them all the incentives that they need so that the young people will never have the intention to travel outside the country of the Gambia. So that the young people will find the Gambia as a rosy place where they will be able to establish their business and become successful entrepreneurs in the Gambia. Just like the way you have Jack Ma in the China, you know, and all those big businesses, the Bill Gates there. We want to have those kind of Gambians in the country. But it is only when we have a responsible government put in place. And that responsible government is only the United Democratic Party. Because this current government that we have are not fulfilling their mandate. And the role of a government in a democracy is for you to listen, respond, and deliver. So unfortunately, that is not happening. Because near GB, 5-point UDP, the 5-point agenda GB, there are 10 specialized skills jobs on enhanced zones. Because near Gambia regional GB, more being along the co, when it comes to URR, they have a skill, most at tab no minto. Minketa cotton production ni tata North Bank region for a skill sotole minse kenoje when you go to West Coast region so abakuma ala bakele puru funding kele wolonko ni United Democratic Party nata ko ya fo nyame atakela ko nim president sula taka funding kele kumande election on sita ke sindi ke nyininka because ndending modo diamta last week I mean fonye it's like President Kabiring ani youth soul sita wolun neng ayalong funding kill mon problem kule be face kan nyim banko kan so waya itandile ko nyim president o malong funding kill faham balialam ko ya fa nyame nyamul ko nyame so andi ye la moy emel la lay tubab kangoto ay ise demanding fonu way exactly mba fola this time man ni ka kangoto yaje MLA men fo muto nyaliti bari problem mo membiji wolom youth soul fangol itelle nyanta kuninna ntel UDP kono nga wole ke pour na youth soul nyol si kuning altel kunin tale bari youth soul inyanta lon nako malo mbenyi fola manika kangoto nyadi ko so mba fola angale kangoto no problem. We know that the youths are the backbone of any society. Okay. If the youths don't know that themselves, then the future of the nation is lost totally. So itel fanfango linyanta alon na ko until lafta nyinela. Abe manke kon lafta tala Europe. Europe fango le man sign. Ikata muni nyinin Europe me ya lon ko ni tata je ibe boyla ba kono ibe bondila je ibe dundila aduni sitaja. Of course it's because femantara jam pour ite. Bari UDP government o kono ni molla manifesto jube. Youths have been really catered for. Nge study aya jube nga jube fo ya lon ko ning aya tra youth soul mol man wuli youth soul la ko to. Nation o defense to la. Inata ye doku ke sama ate bete yala because youth soul me yalon ko itellom samati asatara wol imam fenke woli so imam fe future soto jang ite sila jang nyantela ba mañol topotole lentele dimbayal ñol topotola ban ne okay youth soul nyanta kunin na sign ne ika kol fahamu ika jube momo yelondi aya foye ko pati head me yet londi aka foye ko atema lon nun ko nyimwa la problème wala woman fenne understand ama fen fahamu ama faham bali ala nyamur ko ma ka fo nyami fahamu bali abu ka jaranu my friend mol nyanta kunin nali iya ta fo la ko ima youth sol la problem wolo ñi Gambia ko youth sol la problem wolo jang siatale wala tin na nak ntel UDP nga emphasis la wo youth sol kan bari ka youth sol fanan yamar ko al si kunin demanding aliya jube beteke alla patiol albe dundanda men adin albe kartol fayla mintole parce que alba fayla damen pour altel fangol la samalum altel be nyamen alla nyon youth soul fanan sitara wonya wala tin tel kan na youth soul karandi so youth soul ke yamari pour itel fanan yekunin ye nya yele bake in the days of green boys me yallon ko ibe borla moto ko ma fron jam fabrikama sere kunda fabrikama wow alita ele kampe dula doto abe atayani ni sol fale woman soto kotenke tubabol ka fo nyame iko teach the man how to fish don't give him fish wolom isi mo karandi asi
naka lañ waxe no paci sose jadi wenye di la mula wato wati ya mutanya exactly ayi ba karandi la afake nyame because sama abe la fila afana sita wonno ayake ay modo mako yala fansun ko do soto bari lungo lung neatra abe nala assalamu alaikum yenye fola di yala ani $50 ya fay ko ta ay wo dépense di tebro ke sama abe murula nanne I mean ate fen karanna fanye you know so until la ko wolbe mu wolati youth solia e kam min fotenga kumaya bata because ni ajibe kumonto Birim party bitakan berelala kuinala kiyang you know funding ke jamale fintita kata pa bi bendo ay nyinin karo ke executive hall kono cause most of the miya fo ko ay nyinin ka akay ko ndese nyum funding ke jono munela ay mum fay wolem just create a conducive environment for them so what conducive environment ko emele wo mum foten what 10 specialized skilled jobs wente keta jele ay ML keta jele ay funding kel be keta jele waya itandi la ko United Democratic Party funding kel la ko yo sola bakela definitely we mo to nyali ML ngani kan koteke ni ya jibe ye United Democratic Party jibe mol jamal ka kamimfo o min katara mutare bulo United Democratic Party is a party of elderly people. Those, you know, there are little space for its young folks. But when fene de mi ala kon tamal la itamal. Isa mo no soto no ibe min fola no molia. E yalo Fadera mol min yalo ko man political understand ma ta man dinya understand. Wol ka rely age lekan to put their opponents down. Ya family. So mo sifal min ka ko UDP patio min mate wala is a party for the elderly people. Well, bimba fole ko nte manke kebati. I'm not an elderly person yet, but I'm in the UDP. Funding kela mu dembe UDP ite Fadera. You know, ibe UDP funding kela mu ite. The manke elderly person. So that itself invalidate their statement. So mol min ko wole UDP jibele malong iba stereotype la nyame. So kayin kuma kan sifal fina. But handing adra fana UDP keba party la mati. We are content with that. Because who is a child who is without an elderly person? Absolutely. No. Yeah, understand. So obviously, yes, let them say it. But I'm here to tell them that UDP la composition of youth. Nga fo ene janna diam folo ko non koy kon la na youth composition da mani ajibe wala siya patiol be patiol dol be yela mol be la nyoka la category be yela nyoka wala siya de political party dol be ni koy ko youth debate nan la fo nenkele na nga debate soto e ka mol min fena pour ni debate ke all those people can father you call those people youth. Those people are not young people. Even within the UDP hani lafta be an 18-year-old child is a present here in our debate. We have it. We have the UDP. Anti for internal democracy. Exactly. Because we give that environment to the young people. Puri yeke multi. Mini yalon ko mulbe jela at the forefront of politics. Man fo understand. Second la faka do ndina at anti duladoma. President kasi ka funding kele ko. Bari mala problemo long malon ko nyina be ken. Wo president civil nyante ko bondala man sekunda. Because wo multi mi yalon ka mantra la interest afka. Secondly fana ni na rajibe wo problem sifa ka exist la government man sekunda kono. Ning ayatara government ka policy de la min yalon ko they are not a bottom top approach policy. Wow. Malam foy understand policy mi yalon ko wa adam waro sita la na la cabinet ya draft ya de da ko funding ke la problème mo nyinati then al nga address itana na funding ke la problème lo funding ke la problème ni lafta ko understand you have to go and sit with them ye nyininka because that's the only way that you can have an informed policy. That's the only way that you can have a kind of policy mi yalon ko abe funding ke la situation aba address la no to the fullest. So iba jala ni wo keta sign funding ke ibe start like interest bill in the governance of their country. Ni Gambia jibe ini funding ke kasile ya nyini ya fa ko parti jumala be bula fa ko nte mon parti so Gambia. Ya nyini nga muna ko nyim politician li be mo kilomate. Ya fam. It's because man sakundal min be soto rinjang o man sakundal man tara ku keke. Ya understand? So ndol kam for as a UDP government, we are going to focus on 3 components. Pour que la orientation will change. Ya understand? We focus on the cognitive orientation, focus on the evaluative orientation, and also focus on the affective orientation of the young people. So, in 3 components put together, I'm telling you, there will become a day Gambia Banko Konajang. It is not funding interest of politics because they will all belong. Why? Because system won't be forced that belong. So UDP will represent, and we will continue to represent. Thank you very much. I think that's loud and clear, Auntie. You had ML. Yeah, ML coming for. Ay toñale fo li ML di wax na diga
kafo youth sol kafo kon date political to wala sometimes isaje mol même manke youth fan ifana kafo ko bokuma politique wo manke diamuti because ko nim political lo nta fo kon date political to nte ka fole ko nte manke politicien noti yaje nte manke politicien noti because man wole no bari pour ka fo kon date politique nte wo fola because political le betate wo tamandila nim politique man soto political party te soto la we will have a one party state or a dictatorship. That's why politics is there. Either you do politics or politics. Exactly. So and I can understand la ni mo sa foko muka funti bantanga politique okay, it's okay, but it kana loji ga foko ndate politique edu ite memfo ntel kata mandi nyame sama ibaje la youth sol bebe dun in fact ibije sign fact because you see them in the forefront di nga gis ñooñu noonu ñoom ñëpp a ngi si forefront bi because ñu ngi understand lan nga xam ne noonu la politique bi di doxee and they know because soo bokkut ci loolu you cannot take your destiny into your hands and the youths have to take their destiny and grab it by the horns and lead it to where they want it to go. doo leen mun a toog rek nii ngeen wax ne political party yi ñoo koo def déedéet soo gisee yeneen dëkk yi di ñu raw tey parce que seen youth si they participate fully in their own destiny because lii pour yéen la ëllëg man soo gisee man tey man maay jóg su ma nee yee tëdda suma kër du ma sànni karta waaye man li ma dugal ci suma boppa bi mooy suma doom yi ak suma seti I have to be responsible enough pour ma votal in somebody boo xam ne dina mun a doxal réew mi pour ëllëg man du ma toog tey man na ku nekk dem si political party bu la neex waaye nag na ku nekk use sa common sense nga seet nit ñi dofuñ nga xool fan nga war a sànni sa carte bi nga seet ku ko war a mun a yóbbu dëkk bi wala ku la mun a liggéeyal sa dëkk bi amul kenn koo xam ne dina mun a liggéey dëkk bi si benn fan wala ci benn juróomi at waaye nag loolu moo tax nga gis ñun ci biir UDP ñu capture suñ 5 points yi wax leen ne bii la ñoo jox priority we have included everything so that aside affaire yi jigéen yi tamit comme ñu ngi wax affaire yi jigéen yi soo waxee ne empower women we are not just talking about the educated ones. I think that I have spoken English, Wolof and Mandinka. So that shows your diversity. Exactly. Legi, nekun di wa affaire educated women rek. Parce que uneducated women are there. Yow do mun na tok ci sa taxi kaw bi. Yow yaa ngi dem di nekk ministre, yaa ngi dem di ñëw sa doom yaa ngi jànga. Whilst the ordinary market women ñi nga xam ne ñu ngi struggle every day di dem si marché bi di jaay suba ba ngoon nga foog ne yow if you cannot relate to those people yow doo leen mun a defal dara parce que du ñu jàngañi rek ñoo fi nekka te ñun loolu yëpp la ñu capture ci suñ kii bi man there was a time boo xam ne xawma naka la jigéen ji di struggle because alhamdulillah I was fortunate enough pour ma juddu ci family boo xam ne sant naa yàlla yëguma benn coono dem naa school def naa lu nekk te sofawuma struggle ma waaye am na ñeneen ñoo xam ne dañ dee struggle am na time boo xam ne man su ma demee pour jënd yoxos maa fi gën a bëgg a yoxos wante su ma borom yoxos bi su ne $25 airport ma ne ko yow yoxos si rato ma complain loolu always waaye bi ma doon di may liggéey pour benn international NGO Worldwide Fund so ñu ngi doon liggéey ak jigéen yi nga xam ne ñoo dee defar yoxos because under Worldwide Fund dañ dee sponsor and dimbale different organizations yi leen di pour ñu munal seen boppa dara so ñu doon liggéey ak gars yi Try Oyster Women ñi nga xam ne ñu ngi dimbale jigéen yi dee jaay yoxos gis nga waxtu boobu noonu laa soog a xam naka la ñii dee def pour bañ am yoxos fi ma nekk nii jigéen bi su ma waxee ne $40 pour pot sax du ma si dee teg baat because dama xam struggles yi nga xam ne métit bi nekk ci lijanti yoxos bu ndaw boobu noonu ngaa gis noonu liñ dee go through and it's a very dangerous job te ñii jànguñ but in working with WWF ñu ngi leen doon dimbale defaral leen ay jàngal leen naka la ñoo gën a mun a amee yoxos bi mu gën a mag mu njëriñ leen ñu jaay ko at a better price war koo mun a export ba pare the worst part of it is that su si yoxos bi season bi passé ñooñu duñ dee am sax lu ñoo lekk sax duñ ko am waaye dañ leen dimbale sponsor leen gather leen together
indi leen pour di leen defal leen skill center dañ leen defaral skill center pour ñoom suñ paree ñuy dee teg tamit ñuy dee def seen ñëw seen doom yi si seen bopp ñi nga xam ne ñooñu ñoo tax ñoom ñuy jaay yoxos pour ñu éduquer seen doom yi ñu wan leen indil seen doom yi ñu defal leen skill center fu ñoo jàngee ay ñëw ni ñoo defaree saabu jigéen yi si seen boppa ñu won leen niñ dee defaree saabu gars yi amal loolu seen boppa ak yooyu suñ paree ñu defar seen saabu yi ñu jox leen ñu dem jaayi ko seen doom yi dañoo ñëw foofu noonu si centre bi ñu def machine yi ay ñu jànga ñëw ñoom i tamit su time school su tëjee ñoom tamit ñu try liñ mun rek te ñun façon bii nii lañ capture ci suñ manifesto yi pour jigéen yi nga xam ne they are not educated you know ñu jigéen bi the woman dafa so overwhelmed by responsibilities at home comme yow li nga doon di wax politics bi responsibilities at home naka la affecté jigéen bi su buggee dugga ci politique ki na fa bugg a dugga wante du tal dara su duggee si politique bi kan mooy dem dundal njabootam ñu ngi seetaan ci télé yi every day yaa ngee gis jigéen yi ci marché bi ñu ngi complete nawet bi su ñëwee fan la ñoo teg seen jaay yi su boobu maa ngi déglu keroog moo am jigéen booy wax ne over more than like something like 30 years mu ngi jaay si benn place boobu fekk gars yi dañ ñëw xam nga ñu ngi wax ne ci boori Brikama market bi ñi gars yi di jéem a clear affaire yooyu noonu ñu waaw road clearing boobu ñuy wax boo xam ne sax in fact this is not even a priority we have so many things to deal with in this country so ñu dem foofu out of the blue rek génnee leen ñoom ñëpp foofu jigéen bi mu ngi explain ne 30 years foofu la dundalee njabootam foofu la leen yóbboo school foofu seen façon yi jëkkër yi ñu dee am ñoom dañoo eewu rek toog si bantaba yi di naan ataaya alpha bantaba yi jigéen ñi ñooy taka seen digga ñu struggle jigéen bi mu ngi wanda foofu fan la moo dem teg njaayam bi mu ne foofu la dee defar ndeewoo yi mu jaay ndeewoo njaay li fi na fa dee nekk be xaw ma kañ so these are things yu nga xamante ne the ordinary uneducated woman is facing them suñ toogee te ñu dugg ci biir politics bi politics takes all of your time kan mooy jóg mu dundal njabootam bi we need to look into those things yoo xam ne dinañ ko defal for the uneducated women also yoo xam ne dina leen dimbale ñii seen garden yi ñii seen doom yi ñu am tertiary institute yu nga xamante ne seen doom yi dina fa dem jàng du ñëpp a mun a dem jàngi am degree parce que ëllëg si biir nga jàng nga kii not everybody can go and be a minister yow su fekkee ne ñëpp dañ tourné ñu dem nekk ministre ñun fi mu nekk nii suñ buggee jëndal légume pour ñu dem tooga añ kan fuñ koo jëlee parce que ñëpp a ngi dem nekk ministre kan mooy dem nekk si tool bi xam nga so there is so many things that women are going through yow su taami politique jotee rek waxtu boobu ngay wax ne yow xam nga jigéen yooyu noonu waxtu boobu ngaa cater for those people you talk to them ñu ñëw ñu sànni la carte di minute nga dem toog nga ne fàtte nga wax ne xam nga time politique dang dee mun a wax yoo xam ne moom boobu waxi politique rek la yow xam nga ne loolu kenn du ko wax non ñun duñu wax loolu ñun suñ parti ak suñ parti leader ñun suñ policies yi ak suñ stratégies yi luñ leen wax rek dinañ ko def te the proof is there because gis ngeen UDP how much they have suffered over the years lan moo tax UDP nekk problème yi parti yi yëpp moom laa mënut a understand is because parti yi yëpp xam nañ ne UDP is the strongest te ñoo fi gën a déggu ci li ñoo def depuis biñ commencé ben tey te fuñ ko gisee si suñ parti leader Ousseynou Dabo parce que dafa takka ndigaam pour affaire yi Gambians doo ànd ak Ousseynou Dabo mukk no matter how small you are mu fàtte ne yaa ngi si gannaawam balaa moo dugga fi gën dafa taxawagu mbéyeen ñëpp ku nekk dina la laajte ana diw cegal ma diw dina la seet du lekka te kenn lekku ñëpp lekkuñ ay yëfi waxuma ne élection su nekkee président te incha allah loolu mooy am décembre foofu dinañ ko dugal coog ci biir State House waxuma ne su demee duñ ko dañ koo ba ay mu nekk président sax dinañ ko ne añal sa añ bu neex bu fi oo kenn nga naan na ñëpp lekka balaa maa lekka waaw because loolu moom nga liggéey waaye for the moment doo ànd ak lawyer Ousseynou Dabo mukk ba nga fiil ne daf la yóbbu gannaaw du xaleel du mag du ki ñaaka du ki am du ki jànga du ki jàngut yëpp moom la emale boot ñëpp si gannaawam te luñ leen mun di wax rek pour ndaw yi ak jigéen yi lii jigéen yi di coono yëpp ñuy wasin di dee wala nit ñi lopitaan yi amuñ garab yooyu noonu jigéen ñi ñëw ñu ngi feebar xamuñ sax di nga dem lopitaan nga bugg a wasin nga dee lii amu fi woon sax demoon na bañ fàtte ko waaye su neexee yàlla ñun dinañ adresse loolu noonu yëpp su UDP government toogee kon nag maa ngi ñaax nag waa Gambia ñu votal ñu rek
ñun nañ duga si biir foofu rek di ngeen xam naka la ñoo doxalee. So it is like we have an all-inclusive we have it all policies. we have thought of everything. wante nag xam naa ne no one party parce que ñun réaliste lañ ñun duñ ñëw rek di leen wax ay waxi politique ñun dañ réalistique dañ cover almost everything si suñu manifesto bi waaye nag dañ tànn yi nga xam ne ñooñu la ñoo jox priorité yi nga xam ne moom lañ war a njëkk a seet te mooy suñ 5-point agenda bi waaye tamit xam nañ ne kenn du mun a ñëw nga liggéey Gambia ci sa 5 years boobu rek waaye liñ mun dinañ ko def waaye lu mu bon nañ gis ne yaa ngee liggéey suñ defoon loolu di piñ jël benn duñ nekk si fi nga xam ne foofu lañ toolu léegi ku nekk soo ñëwee dëkk yi yëpp am nañ Sénégal a ngi noonu foofu président bu nekk ñu criticize ko te seen président yi dañoo ñëw ku nekk def sa kuuta di nga gis ku nekk dina am lu moo liggéey doo ko jeexal yëpp waaye soo demee keneen dafaa ñëw mu continuer ko kooku tam def kuutaam ñun nag loolu lañ doon def fii Gambia ñu ngi toog rek ori di late Alaaji Buuba Balde God rest his soul moo daan wax ne no condition is permanent except self interest moom lañ am fii ñun Gambia ku roofu rek yow sa interest nga toogee foofu noonu nit ki soo ñëwee ñu jox la $1 million nga lekka 100,000 liggéeyal ñu 900,000 bi bokk waaye soo ñëwee nga jël million bi rek yow kenn rek nga lekka ko ba mu jeex yow defalal nañu li nga xam ne loolu la my friend ñun duñ mun a dem fen man bi maa dem school la light problème am si biir Gambia suma doom yi yëpp ñu ngi juddoo ci biir light problème bi benn tey ba maa ngi am suma sët yi bés maa ngi màgget suma doom yaa ngi mag benn tey suma doom yi suñ ñëwee holiday sax di first thing ñu maa comprendre balaa nga ne salaamaaleykum lampa ne kamac ñu ne moom dañ ma dee wax ne moom yéen benn tey yéen lii rek moo yaa seet fii te ñun as jigéen man dama dee wax ne man as jigéen ba suma doom yi mag ma nekk man kenn maa ngi try to better my life maa ngi si suma lifestyle bi nga xam ne moom laa mean to make myself comfortable and I'm still finding it difficult. What about the other one that has 5-6 children still going to school? Wow. Mani, when are we going? My friend, nañ leen ñu waxante dëgg ku gisut ne UDP moo am seen interest du xaleel du mag du jigéen du góor kon yow gisuloo dara loolu daal balaa may gën a dugal ñu ne dama propaganda toog auditeurs kon ma bàyyi la nga laajte jërëjëf Auntie, thank you so much. It is always good to have elders in your midst, and it's definitely not it's definitely something worth applauding to have Auntie Zainab here with wisdom. Us. Yeah, exactly. Emel, I will come to you. I want you to walk us through the UDP 5 points agenda that seeks to address the youths of this country. Initially I stated that a UDP government would ensure that we create that conducive environment for the young people to be able to better their lives in the country by having partnership with the private sector, so that the private sector will help in the employment of the young people. But also we are going to put focus on ensuring that the private sector protect the fundamental rights and dignities of those young people who will be working in their institutions, and equally pay respect and regard to the International Labour Act that protect the fundamental rights and dignities of all workers. Normally, when you talk about the private-public partnership in terms of creating employment for the young people, some people will ask, but then there are some young people who are in the private sectors whose fundamental rights are being violated by their employers, or sometimes who do not have a decent wage, or sometimes who do not even have decent salaries, or people who are not having or giving that decent working environment. They don't have the necessary kits, to be able to protect themselves in the workplaces. We are saying, as a government, a United Democratic Party government, the conducive environment that we are talking about here, we are going to ensure that a department like the Gambia Labour Department is given a renewed life. Wow. Now, what do I mean by this? Is the Labour Department of the Gambia is one of the most dysfunctional institutions in this country. Seriously? And I'm telling you, really? The last time that I checked, the Labour Department doesn't even have an operational vehicle. I can tell you for free, the Labour Department of the Gambia is under-resourced in both material and human resources. Because when I was doing the research, can you imagine, only one person I found in the whole of the Labour Department, a lady.
She was the one who helped me to get my required data for my research. You understand? So we are going to ensure that the Ministry of Trade take a complete ownership of the Labor Department and bring life to the Labor Department so that the Labor Department will be able to work with all its unit within to ensure that the people that are working within the private sector, their lives are better. Wow. Okay? This very moment that I'm talking to you about, according to the lady, she told me that, in the whole of the country, they had one supervisor who was responsible to supervise the working condition of all those young people and all those Gambians working in the private sector, only one person, to supervise almost 2 million people. And she told me that the person unfortunately passed away. And I'm beginning to imagine now, who is now the supervisor? Or who are those people who are the supervisors for the Labor Department? So it is very sad. That's the reason why you will see a young person working in a private institution. He will not earn decent wages. He will not earn decent salary. You earn a salary, at the end of the day, you go and buy a bag of rice. That's the end of it. End of the show. Okay? And we will also ensure that as a political party, young people are given the required startup capital, like I said earlier on. You understand? Because this startup capital is going to help the young people. Because if you look at the entrepreneurship sector of this country, most young people have the ambition to venture into business. But the problem is with the startup capital. They don't have the required capital to start up their business. Sometimes the little capital that they have and they invested in their business, at the end of the day, they have a little return. Like we say it in development, low investment, low interest, low saving. And at the end of the day, you are trapped within the vicious cycle of poverty. True. So you remain in absolute poverty. You understand? So a UDP government is going to give the required incentive, the conducive environment, and the capital, the sufficient capital, sufficient capital to the young people to be able to create their own business, invest more, save more, earn more, and become a dignified young person in the society. So we have this. And equally, we would also ensure that the young people are encouraged to participate and venture into agriculture. Because if you look at agriculture in the Gambia here, it's just synonymous to the elderly people. Because a lot of people think that agriculture can only be related to only the elderly people. You go to the Kiang, to the Jaras, to the Jara Soma, you see only the elderly people going to the farms. But what is the cause of that? It's because agriculture in the Gambia is seen to be an enterprise for only the poor people and the elderly people. So as a government, we are going to change the infrastructure of the agricultural system of this country. Make sure that we revitalize places like Jahal Pajar rice field. With, its proximity with the River Gambia is very close. The Jahal Pajar rice field, if it is judiciously used, can be able to help the Gambia sustain itself in terms of rice consumption. You understand? In fact, when we have all this, at the end of the day, we will have our own domestically produced rice that we will be feeding on, instead of, always being importing rice into the country. So you look at the UDP, as far as our 5-point agendas are concerned, we have a kind of policy that is in fact going to help in what we call import substitution, whereby our dependency on foreign imported goods is going to be minimized. I'm not saying that we are not going to depend on foreign products. All countries depend on foreign products. Because there are countries that are also dependent on the Gambia. But if you look at it in the context of the Gambia, it's disproportionate. What we are dependent on foreign products is more than what we are domestically producing. You understand? So a UDP government is going to ensure that if we cannot create a balance, but at least we will ensure that we help our young people to thrive in the business sector or in the business industry to be able to produce goods, add value on those goods, and those goods be able to be sold in the Gambia to an extent that we'll even have surplus and be thinking of exporting them to South Africa, Nigeria, Ghana, at least, to promote a continental trade within Africa and even beyond. I think the part of the agenda is to address that. In fact, that is why you have the youth empowerment fund that will support the commercial and business entities. So if you look at agriculture as well, part of the agenda is to increase the national budget on agriculture from 10% to 25%. So just like what Auntie said, United Democratic Party knows the problem of this country, and we will solely address the problem of this country. Auntie? But before you ask me a last question, I want you also to say something. You are moderating. Actually, we are just chatting, but we let you ask us so that at least we can be a little bit guided. Well, Mangla lajo witamit yo ulamin Fadera as a youth in UDP.
yow lan moo la dugal loo ci UDP ak ni nga ci nekkee nii how do you see yourself and do you have any hope am nga yaakaar ni ëllëg si biir soo gisee yow nga nekk ci biir fii tamit di ñefe ndax yaakaar nga ne yow ci UDP government toogee dinañ la mun a di nga gis sa boppa ne yow di nga mun a move forward. Well, am nga ci hope. So just tell us your own. Thank you very much. Like if you asked me, I will say, the inspiration started somewhere. Ndeketa funding kirti mi yalonko safo dunta bake community doku wala kono. Ngandake community doku kono. Bari lata kukile nalanu. Funding ke o momo bejam. Ningi ninka beka fo en okay political beten bari ndalata minna is wala political neutrality ka fo konte mbe political party be to am neutral bi nin do ko tembe do sama ning CA ko be CA nin PDOS ntemal la wala so nimmol ka engage so nsa for inspiration on start from funding kel mi yala ngol bo United Democratic Party ate dabol kono la ke mo dabol kono le mfongo pari musol mi yala ko be birkama mi keta sibo janke kata tida tisko anin wo mo jamal ninni be diamole be ka fonyele a try dum politico kono itala le be dunna political party nin kono misita la nga jibero ke bir nga nyin decision ta kombe join na United Democratic Party mo jama ya miran beddi amola because nte na joke so la siata on Facebook back I'm more of that person me alon ko bina la e joke so ke mo le jele e kodi bari birin dunda politico kono a ente fanan na mindset a change bakele ning ke ba jama kachata ning fonding ke jama kachata fonnata nganda dundi UDP men's kona birin nganda dundi UDP men's kona safo at Woketa fenti mi alonko, it contributed immensely to my development. Moreover, I interact more than 25 different communities. Miliango, they are rural communities. I interact with the communities. Ngalone, munebo community to anu ngalone, kom no political party. Yang no voice hardly. Yeah, hardly in the sense that ninga ming safe o ninga fengo femfo. Akum fenete mi alonko na political party ika akela interested ni nying agenda GB ndenga fewo fembira mi alonko it has to do with the youth empowerment United Democratic Party wasotole so safero da mata abana complaino da mata abana fonsen da dundi politico kono because alfal wolela part kele because ni mi re GB indeed yela ko be bulaje pour ndolla sama na faybe la fring wala so funding mi alonko alafa da dundi la politico kono United Democratic Party has that conducive environment abele bije tonya ya be fole so yaje ite mu funding keliti nyimu funding keliti sunkutol bije ibuka bang funding kel bije ibuka bang abe bije ladies corner nyol bije men's corner nyol bije abe bije so definitely youth sol la ko ni musol la ko abebe UDP kono. So we have 5 minutes to go. Kasabe diaring barin sa around up. Antimbala flake nyinin ka nyinna. Being a Kalama revolution jale se nyinke in 1 minute. Kalama revolution keta fenete miya longo ay UDP musul kanwa jamfandela in the fight against dictatorship. UDP musul, what was the role of UDP women in the fight against dictatorship? 1 minute. Sakata dina try mo wax bobu nonu ci olof ko defé ñu jaxase affaire yi Kalama revolution bi bim amé woné na jigéni UDP naka lañ dëgëré because waxtu bobu ñu ngi xex dictatorship góor yi ñu jël leen ñu tëj leen ci biir kaso bi gis ngeen ñoom su xey daxaba ñoom anti ajiyam seka ak ñoom ajiyamu ndaw ñu génne yëpp keroog Karama revolution bi biñ takkee ndiga bañ def Karama revolution yow gis nga impact bi nga xam ne boobu la Kalama revolution bi am during that very short crucial and very difficult period te loolu yëpp jigéeni UDP ñoo nekk si gan te jigéeni UDP noonu lañ mus di mel nag dañ musa dëgër dañ musa taxaw si tànka yu dëgër te they are fearless women inside the UDP
ñun si suñ boppa man suma maasi di la wax ni sa jamono Yaya Jammeh bi génnuma kenn ragalut Yaya Jammeh si jigéeni UDP ñoom ñëpp a génn si taxaw during the Kalama Revolution waxtu boobu noonu xam nga ne waxtu boobu noonu génn moom da nga xam ni sa dee jot na waaye because of UDP jigéen ñi naka nga xamee ne fi mu nekk nii dañ ko jël ba fii nay doyaloon wax ne bii nag moom dafaa jeex biñ takee gi digga ñu génn si gis loo fa kenn ku dul jigéeni UDP gis nga li leen dal waaye bañ ko defee gis nga li xew liñ doon ut am nañ ko te kenn kenn mënut woon a arrêté loolu and it was a good thing that showed ne UDP góor jigéen mag ak ndaw ñëpp ñoo dëgër suñ téyee dara rek foog ñu dog ko te di bii tamit di ñëw nii dinañ ko dog pat jërëjëf Auntie Zainab. ML, in your concluding remarks, I would allow you to talk on how would you assess the prioritization of young people in this current government as we round. Well, there is only one instance where this current government prioritized the young people in this country, and that was when they asked the young people to be commodified and become loaders and offloaders of bags of rice and bags of sugar. Wow. At the Makati Square. I remember that. So we are saying as a political party, wow, that is not the right way, to empower young people. So a UDP government, we are going to create decent jobs for the young people that they can survive on, feed their family, feed their communities, feed their villages, and by extension, the country. That is what we have in package. So I'm talking to all my fellow young people out there, the viewership. Let us all come and embrace this mighty United Democratic Party because it's the only political party that has a solution to the problems of the youth. Abala ala baraka bake ko programu diata bari program time ole bije nalon Auntie Zainab aning ML wol benta dawo dan 1 hour da mami si pour que UDP la policy anila agenda fo ka kerfatu tentu ke jayi anin kan party fanan tentu ke jayi mi alon ko itole platform dinna bi pour nganana ning Auntie Zainab besi ka diam youth empowerment anin women empowerment in the 5-point agenda. Yes, till we come again next week Wednesday, it's UDP on the trail, the agenda and policy talk. Thank you very much for viewing. Thank you. You want to know more about our policies and agenda, and also see me on the campaign trail. Man aji yam se kama ñew pour wax politique United Democratic Party di leen won ne so leen si bëggee xam dara àllarba bu jot ñaari waxtu genn wàll. Do you want to know more about the UDP, our plans, policies, and agendas, and also see me on the campaign trail? Join us on our program, UDP on the Trail, every Wednesday at 2:30 p.m. only on Kerfatu.